Χαίρετε πάντες. The purpose of this video is to help those of us that are trying to learn Koine Greek. I'm going to kind of go through different times of the day using the illustrations and using a combination of English and Koine Greek, and I hope it really helps you. Hopefully you've kind of know a little bit about prepositions and some nouns and gender and first, second, third declension, at least first and second declension, and a little bit about verbs and stuff. I think this will go really well. All right, God bless. Okay, hey ἡμέρα kai hey nux. Hey nux means night. Hey ἡμέρα say mine. That's how you say means. Hey ἡμέρα means day. Epomen περί τον αμφότερον. Let's talk about both. Now instead of saying about both, let's say about night and day. So περί tes, so this prepositional phrase, περί tes ἡμέρας kai tes nuktos. This is third declension, feminine. You can tell whether it's feminine or masculine or neuter by the article, of course, right? Tes nuktos, tes ἡμέρας. So epomen περί tes ἡμέρας kai tes nuktos. So I'm going to use this phrase a little bit throughout this this presentation. So just to make sure everybody understands. Τι σημαίνει, so that's how you would say, what does such and such mean? Τι σημαίνει, and then I'd use the accusative for the noun here. Also, as far as prepositions, prepositional phrases, they're always of the four possible or five possible cases, really. It wouldn't be vocative, it wouldn't be nominative, it's going to be genitive, dative, or accusative. In our case, we're just going to use two phrases, or we're referring to a particular time of day. We're looking at, well, what happens before it, what happens after it. So meta with the accusative case, that would be your object of the preposition, has to be an accusative case. That makes meta and then whatever be basically something happening after something. And then before something, you'd have to use the genitive case. So the object needs to be in the genitive case. And then we're going to use the verb, for ginomai, ginetai. This is third person singular. This is indicative mood and present tense. This is common in the New Testament. So we're going to use aorist tense, third person singular subjunctive mood, ginetai. That means basically something happened, like I said, occurs, come to pass. Noon, hemes arxomatha. Now let's begin. Perī. Perī. Τι σημαίνει perī? Perī σημαίνει just before dawn in Bretanisti, in English, in Bretanisti. Perī σημαίνει just before dawn. So we're going to have, again, a before and an after phrase. After phrase. Well, let's see, do we have, it's a little bit different. The rest of the slides you'll see, but we'll have a before and an after. This is a little bit different. I did this a little bit different. Tūtται όρθρου, ginetai perī. Before sunrise, just before dawn occurs. So this period of time for perī, the time just before dawn. I don't know if we even have a one-word description of that. At least I can't think of one. So tūtται όρθρου. So όρθρος, and we'll look at that in a second, is at sunrise. So just before that, so pro with the genitive, like we said, ginetai. This is our subjunctive aorist that says that this happens. Perī, just before dawn, happens. Perī ginetai tūtται όρθρου, kai metatein elektrophonian. So this is a time of day even before this time, which is even darker. Pre-dawn happens, that's what I'm calling it, pre-dawn. Pre-dawn happens just before sunrise and after the early hour that the rooster crows. Όρθρος. Τι σημαίνει τον όρθρον? Now again, τι σημαίνει, I gotta use the accusative. So if I change this to the accusative case, τον όρθρον. Σημαίνει, or όρθρος σημαίνει dawn or sunrise. So τι σημαίνει τον όρθρον? It's a question. Ερώτημα, ἐστίν. It's a question. Ερωτώ τούτω. Ερωτώ, τι σημαίνει τον όρθρον? Αποκρίσεις, the answer. Αποκρίσεις ἐστίν. Ο όρθρος σημαίνει dawn or sunrise in Bretanisti. Όρθρος ἐστίν όταν ανατέλει ο ήλιος. Dawn or sunrise is when the sun rises.
We say dawn is when the sun rises. I know it sounds awkward, but basically that's what it means, right? So dawn happens when the sun rises. Όρθρος, again, dawn or sunrise. Πρωτού όρθρου, τι γίνεται? So before sunrise, what happens? Πάλεν, βλέπομεν πρωί. So again, we see πρωί. We talked about that a little bit earlier. Πρωτού όρθρου γίνεται πρωί. Hey, πρωί semane mid-morning. So, hey, πρωί means mid-morning. Meta όρθρον γίνεται hey, πρωί. Meta όρθρον, after sunrise, mid-morning occurs. Πρώτες μεσημβρίας γίνεται hey, πρωί. Before noon, mid-morning occurs. So, πρωί again is mid-morning. Πρώτες μεσημβρίας γίνεται hey, πρωί. After sunrise, meta όρθρον γίνεται hey, πρωί. Τι σημαίνει την μεσημβρίαν? What does μεσημβρία mean? Hey, μεσημβρία αποκρίσεις ἐστίν. The answer is hey, μεσημβρία σημαίνει noon or midday in Britannisti. Μετά την πρωίαν γίνεται hey, μεσημβρία. After mid-morning, midday happens. Πρώτες δέλες γίνεται hey, μεσημβρία. Before mid-afternoon, noon happens. Noon comes to pass. Noon occurs. Genitai, you could mean any of those. Hey, dele. Duo. Ekomen duo lexes. We have two words. And they mean the same thing. Kai hoi duo. Se mine. Hey duo. Se minution. To. And the two mean the same. Amphoteroi, both. Amphoteroi, se minution, to. And the amphoteroi, both, mean the same. Hey dele, se mine mid-afternoon in Britannisti. That means or. To delenon, se mine mid-afternoon. Μετά την μεσημβρίαν, afternoon, hey dele, genitai hey dele. So the mid-afternoon happens after noon. So after sunrise, actually that's incorrect. After noon, mid-afternoon occurs, I should say noon. Μετά την μεσημβρία, genitai to delenon. Πρώτες ἐσπέρας, genitai to delenon. Before sunset, mid-afternoon happens. Another way of saying that would say protes ἐσπέρας genitai hey dele. Before sundown, before sunset, mid-afternoon happens. Hey ἐσπέρα hoi duo lexes kai se minution to. Hey, ἐσπέρα se mine sundown, sunset, evening, any of those. Or hey, opsia. Hey, opsia se mine sundown, sunset, or evening. Hotan telese, hey, ἡμέρα, βλέπομεν τον Helenon, τον Helion, καταβαίνοντα. Πάλεν, είπε πάλεν. Όταν τελέσε η ἡμέρα, βλέπομεν τον Helenon καταβαίνοντα. Μετά το δέλενον γίνεται η ἐσπέρα. Μετά την δέλεν, see either one of these, they both mean the same, which is midday. Μετά την δέλεν γίνεται η οψία. So either one of these. Μετά το δέλενον γίνεται η ἐσπέρα. Μετά τον δέλενον γίνεται η οψία. Μετά την δέλεν γίνεται η οψία. Μετά την δέλεν γίνεται η ἐσπέρα. So both mean the same thing. After mid-afternoon, sundown or sunset occurs. Before midnight, or before the middle of the night,
sunset occurs. So pro tu mεσονύκτιου. So post legetai tούτω. Post legetai tούτω. Before midnight, evening occurs, or midnight, evening happens. Pro tu mεσονύκτιου γίνεται he οψία. Pro tu mεσονύκτιου γίνεται he ἐσπέρα. Post legetai, before midnight, evening occurs. Pro tu mεσονύκτιου γίνεται he οψία. Το μεσονύκτιον σημαίνει midnight, middle of the night, εμπρετενίστη. Μετά την οψίαν γίνεται το μεσονύκτιον. Μετά την ἐσπέραν γίνεται το μεσονύκτιον. After evening, the middle of the night comes to pass. Πώς λέγεται τούτο? Μετά την οψίαν γίνεται το νύκτιον, or μετά την ἐσπέραν γίνεται το μεσονύκτιον. Mεσονύκτιον, middle of the night, happens after these, either one of these. They both mean the same thing. Προς τις ηλεκτροφωνίες γίνεται το μεσονύκτιον. Again, the middle of the night or midnight, before this time, which is 1, 2, 3 o'clock in the morning, before the hour the rooster crows. Προς τις ηλεκτροφωνίες γίνεται το μεσονύκτιον. Πώς λέγεται τούτο? Προς τις ηλεκτροφωνίες γίνεται το μεσονύκτιον. Πάλεν βλέπουμε τούτο, πρωί, just before dawn. Μετά την ηλεκτροφωνίαν γίνεται πρωί. Πρωί γίνεται, this happens or after electrophonian. So this is just before sunrise, as we can see by the picture. Post legetai, after the hour the rooster crows, occurs the hour just before dawn. Μετά την electrophonian γίνεται πρωί. Taute phrases legetai μετά την electrophonian γίνεται πρωί. Semine, after the hour the rooster crows, occurs the hour just before dawn. Pro tu όρθρου, this is sunrise, so before that, pro tu όρθρου γίνεται πρωί. Before sunrise occurs the hour just before dawn occurs. So let's do some review. How's that go again? Epe moi, so tell me, πάλεν, πώς πρώτην νύχτα η ἡμέρα γίνεται. How towards the night the day unfolds or happens. So tell me again, how's the day happen as it approaches night, basically? So this is the order. So this is the order of how they happen. Το μεσονύκτιον, η ηλεκτροφωνία, πρωί, ο όρθρος, η πρωία, η μεσημβρία, η δέλε, η ἐσπέρα. Again, you could say η μεσημβρία, το δέλενον, η οψία. You could say that as well. Πάλεν, τούτο γίνεται κάθε μέρα. So this happens each day, and then of course it wraps around after. Η ἐσπέρα, μετά το μεσονύκτιον γίνεται. So η ἐσπέρα γίνεται προ του μεσονύκτιου. Excuse me, yeah. So before this, η ἐσπέρα γίνεται. And μετά το μεσονύκτιον, η ἐσπέρα γίνεται. Oh, I take that back. After this happens. So μετά το μεσονύκτιον, μετά το μεσονύκτιον, η ηλεκτροφωνία γίνεται. Okay, so let's use some images, some of those same images that we use to do a drill here. So το μεσονύκτιον γίνεται προ την ηλεκτροφωνίαν. Προ τις ηλεκτροφωνίες. So this happens before this. Και η ηλεκτροφωνία γίνεται μετά τον μεσονύκτιον. So this happens after this. Μετά τον μεσονύκτιον, η ηλεκτροφωνία γίνεται.
Η ηλεκτροφωνία γίνεται του πρωί και πρωί γίνεται μετά την ηλεκτροφωνία. Πρωί γίνεται μετά τον όρθρον, προ του όρθρου. Πρωί γίνεται προ του όρθρου και ο όρθρος γίνεται μετά το πρωί. Ο όρθρος γίνεται προ της πρωίας και η πρωία γίνεται μετά τον όρθρον. Η μεσημβρία γίνεται μετά την πρωία και η πρωία γίνεται μετά της μεσημβρίας. Η δέλη γίνεται μετά την μεσημβρία και η μεσημβρία γίνεται προ της δέλης. Alternatively, alle λέξεις ἐστίν το δέλενον. So the other word, το δέλενον, η δέλη, either one. So το δέλενον γίνεται μετά την μεσημβρία και η μεσημβρία γίνεται μετά το δέλενον. Η ἐσπέρα γίνεται μετά το δέλενον και το δέλενον γίνεται μετά της ἐσπέρας. Alternatively, η οψία γίνεται μετά το δέλενον και το δέλενον γίνεται προ της οψίας. One final review. Η ἐσπέρα, το δέλενον, η μεσημβρία, η πρωία, ο όρθρος, πρωί, η ηλεκτροφωνία, το μεσονύκτιον. I hope this helped y'all. God bless you.